Kapor ke jinglong bon kam bapalat jong ki brio hakane ke juk ke bamenta. Ki jingbam bakery lani kita ki jingbam tyndur kila shimno ya ke jaka jong ki jingbam baper ki bangi jumlin ban shet haki yeng ki jongi lakade haki jing pendon kam ki baman lakasngi lani haki jing khawai ki bakerpang wadla kata katno kini ki jingbam bakery ki long ki bang shyam nakabenta ke jingkot ke jing khiah jong phi kalade kapor ba ngin khmi bnya ya ke ei bengi dei ban le bat ke ei bengi dei ban kyar haba ni thit ya kini ki jingbam bakery kham tam ya kitu ki briu ki bahap ban sumar bhai le de na ki jingpang baper yang in lekmi ya kane menta ya ki jingbam bakery labam da baro ki briu ha ke imlang sa lang klembu jing ya pher ha ka rata ne ke jingyo jingkot ke jingbam bakery khambun sen kalong ka badan jingta ya ka koit ka khiah ubriu namar ke jingkhle shibun ka klen pat ke jingduna jong ka fiber ka pinlong ya uta u jingbam ubabon calorie katkum ka kai phot badang shen bala pinmi da ka World Health Organization ki don hadu 8.1 billion ngut ki brio ki ba karda khat prasnem sheneng ki bala palat ke jingkhia ka med hausnem 8000 ku ar kinthum ya palat praspa khandai pho million ngut ki bala sngat bat khia palat put kani ka long yiringkat bat sau phulai percent jong ki samla badrang ba khat prasnem sheneng ki bala khia palat put sau phulai percent ki shinrang bat sau percent ki kinthai kapala ki shibun hawai nujo bat ki jingyo jingkhen habusnem 6000 khandai spa khandai pho hakaba ki don tang 8% ki basngat bat khia palat put hausnem 8000 arfu ar la khen antat ba ki don hadu laiphunyo million ngut ki khenna ki ba hapo sansnem karata ki ba ka jingkhya kamet jongki kalalong shaba palat put hakaju kapor palat laispa khandai phong million ngut ki khenna bat samla bat ki ba hapdeng karata san hadu khat khandai snem ki ba khia palat put hausnem 8000 arfu ar hakani ka thup ka bamenta ini kami kumno nila panbam ya ki jingbam ki bang raka ju kapor pinbit pinbiang ru ya ka koit ka khiah kong ngapriang subhai phi shaka program aku aban clear phi hatu kini ki jingbam bakery lani ta ki jingbam tyndur kum baki ong kum ki ki ruti ba ki we de hatu ki long ki babhane ki basni na benta ka jingkwat jingkhia ka jongi ngam ong ba baro ki dei ki basni henry na ka jingshet ka rukom shet ka rukom penwan dor ki ka penlong ki basni tingi ha kani ka rikhasi jongi ni mo example kum uruti udi uwe jingbam ubalong ubadon kambha mo man la kibrio man la kayeng kidan ba ya uruti tangba apat na uruti pat kide kipon tikini ki cakes tikini kistei ki baleng ong pi kisniu namar kide ki jingbam kibangi ong daka aktin nong way kita ki high calorie food naga calorie kimdon pat ye kita ki jingbam ki ban ai ki nutrients mo kum kamet ke jongi ki don kami ki vitamin ki don kami ki mineral ki don kami ki fiber ki don kami ki proteins ban yo bor bakan tre kam den em den rei kini ngi shamba kim yo ken kita ki jingbam bakery hi ka ba phin pet ha ba phithiet ikini ki jingbam phin shambe ba ki dei ki wan umaida plus no umaida sekini ki klen ki ba ki shat mo ni ong kita ki trans fat ha ka tin nong we kamut ki ba pen du bono ikakot ka khiah ki ba yalam shibun ki jingpang plus kata next part kita ki sweetness kita ki mangi ongai phi minne mo ki jingi shini ki refine te ki wan bet na ki contain ha bangi pet hi ha ki labels ki jingbam mo komot refine flour, refine sugars, refine oil. Ti ladangi ong ye kini ha ka ktin khasi ban pens ngo thu refine kumut kedai kata ken ka bapla process
proses na shishna pen koit shi pen koit hadok ba kini ki vitamin kim don shu ta kadau kalong ka ba mai ka koit ka khiah jong ni ki brio te kumi dietitian hakanu kerukom mila ban pindunapat ban bami kini ki jingbam bakery bengin chubam se ki kumu mila ban pinduna khindia kumno ban penduna kumi ki brio le se mo ki ba depend bet hakini ki jingbam tyndur mo miet bat sngi kabahi nga encourage hi bakin penduna no habangi thit ki jingbam yim ni ban chu ong ban chu thit chu bam bet tingi don kamru ya ka ban pet ya ki tu ki labels ki ba don shadien nama ki tu ki labels ki ai shi bun ki jing tep habe dei bat ka klen habe dei bat ka shini habe dei bat ka jing don ya ki vitamins le ni te ki nutrients ken ha ka met tingi dei ban pen million ya ka taru te ka jing yo anong pan haba pi la ban pendunai gini ki jingbam ka wehi ka dei pi penduna pi hiar ke jing khiah khamtam ki brio ki bas ngai mo ka don hi ki jing kita ki scientific studies ke ba pen ki brio ki bas ngai ban pen rai kho ka ba ar pat ke dei ba pin control ye ka shini mo ka ba lai pat ke dei ba ka jing yo anong hi ka long ba ni yo ye ka skin ka ba best mo ki sni do ki ba ba ka pen ikna ka pen iklung ka pen iplung dia na lo jong kita pat de ki don shibun kita ki lat mo ki ba ban yo e ka koit ka khiah ye i ha ni ki sngi ke ba menta ki jing pang gil anang kio na lo ka jing pang shini ye i ru e ka jing pang cancer te na lo ka jing pang cancer don shibun ru ki ba pat ki jing pang ki ba ktah ki ba harukom te khin dia chwa ban de ye ka tang kwa ba ngan pen sngu thu shwa na mar pitep em ladangi ngim sngu thu de ya ka jingmut jong kata ka jingbam ka e bahai ngi bangin ngin te lakam mo ngin control mo ti kata te khin dia kum banga mention menne mo hasdang banga ong ba ki dei ki refined product te kino ki jingbam ki ba de na ka refined komat ki dei ki artificial ki dei ki man made product la kalong kita ki preservative mo ki jing bear ki ban pen ujing bam hi la no haba une slam de ubah mo ki don kita ki chemicals hapo ka ba ni lada fi puli benia fi pet benia bah ba de bat ki sweetness ki preservative ki additive ndai ki don shibun kita ki chemicals le ni ki drugs mo ki ba lada ngi pandon kampalat kan ktah ya ka koit ka khiah jong yu brio te kata kan te kita ki studies ki jingwat banyak ro ka bangi lap te bakin ki cause cancer nang ta pat de to hi ka sini li tingi la dep tep lupa mo khamtam ke India jungi ke dei mo kat kum ka Lancet ka data ka jing start wat banyak mo jong usnyam 2020 ka ye thu ba ka India ka dei ka top list ha bi dei bat ka jingpang sini te bat ngi yo i ga ba man ta ba man la ki tliu yeng ngin dan bet iwe angut iban pang shini iwe angut kiban pang cancer lait na kata ni ka jingpang klong snam mo ka jingpang jingpang hypertension QBP nang ka QBP ka penpoi sya ka jingpang klong snam ti nang ta pa de Alzheimer disease mo ka ba penkelat biet ka ba penkelat no namar kini kishini haba phibam phimnang ban bam kamut kapenlong adik ya kamet ke jongi tika long no compare no kum kibri ki bati drugs mo ngim yo shu pe kibri ki bati drugs la ki kwa kim yo shu ikatu ka kick baki ong mo tingi kibri ru takada wa ong ep kan sa increase ba ka craving kadena kata kadao ti ka haba phibam palai kata bat ka lifestyle phim doni ka lifestyle ka ba biang ka ba pi smart pisting pi exercise mo pila shu bam bet ani fi depend than tang hai kini ki jingbam ready made mo bet mentangi i ke generation ke jongi menta ka ba ha door step ke jongi nila ban order kini ki jingbam na ka trend mo ba ka social media ka pen i wat ki khon ki kti ki jongi ru la dangi ai ki bam ki bashat hayeng kim treshu ki kwa be kita te kata ken ka bapen bo e ka jingma ka ba khmut te he ka jingpang te lat na kata pa de ko mong ong ye phi na ka jingpang shini ka increase e ka res jong ka cancer mo ka pen prostate te ka jingpang cancer plus kata pa de ka pen kiu ye ka weight
mo ki bri ki basngat ti kani ka jing pen kiu ya ka jing khiah ru ki don ki bri ki ba khuslai ki don ki bri ki bam khuslai ngim ong e tang ya ka ta ka jing pet mo ban ong ban iternat te ba phin rai kho hen rai ken mau ba na ka jing sngat ka sedang ki jing pang ki ba bon chat ki PCOS ki PCOD mo ki jing pang jo ki ken thai man ta ki infertility issues ki ba jinjar ban yo khon te ki fatty liver te ki jing pang liver mo kam de e tang ka ta ke ba di kiat ki don arjat jing pang liver ka de ko wei ka bang di ki ba ki bri ki di kiat ka ba arpat ka de ka ta ka non alcoholic fatty liver ka ba pisngat ulang klen u liver nang tu ka penlong u liver ba feel try kam sure ki bri man tangi be ka jing ko jing khiah te handai kata ka jing ko ka jing khiah ka ban ai shi shai ngi kata ka met ka ba shat ka ba klan nin hap ban sngu thu ba ban tep ken ba ka dustur khasi jongi ka don ni ki jat jingbam ki balong koit ki balong shida ki balong simple handai menta pat ta kata ka jingbot teneng ka jongi ka culture jong ko wei jong ki wei mo ka penduk no ti kata te nga kan mau ka pok badang khana mo khana manga macam ngadang let school ngatang shon school ni mikha ke jingbam ka bangi ngi bam ki jingbam di sha la nya kerja kemut ngi yo ki putharo dei ngi yo ki jingbam ti ki beshet na ukhau na ukrai mo kita ten na lojong kita pa de ki shriu ru ka dei ka wei ki jingbam ka batei bha ka ba phiyo bha ya ki nutrients kum ka calcium mo na pa ne calcium ki don ki ki wei nang ta pa de ki panding ha urumbai mentangi miyo shu ki jingbam te ka tai ka de ka wei ka lat ka bangin kin tiu ya ka culture le jong tinga kan tu ru mo nga shim ya ni ka lat ban kan tu ya ki nong shet lani kita ki mentangin iki entrepreneurs ki bon ba be dei bat ki shet mo ka ba shet kin tiu lang ya ka ni ngin don shibon ki rukom te la dang nang ban shet iki ni bakery items dei kanum ktai ka kwat ka khiah ak por man chwangi ngi bam be tang uruti nyimpang mo henry menta pa de namar ba ngim nang ban bam ka jingbam kam long balance ta ka daw jaka bakante kalong kum ka bi man ya gitu ki ba persang ong ba mo le se pendu mensim no kita ki ba shat ki ba smart ban shat henry em ngam pendu mensim henry ki don ki ba ki lat pat example ya ka ba fin pendon kam da kini ki refine flour mo ki maida pendon kam no du ata pendon kam no du ukon mo ukrai kita ken ki jingbam te ya ka ba fin use kini ki artificial sugars mo ki sweetness kum ki stevia ki ba ki don pila ro ban pendon kam da ki natural source lani kita ki balong organic habi kwa penchang pila ban use ki so mo ban ai flavors umde de kita ki food coloring lani ki flavors mo pila ban ai de ki herbs lani kita ki kenja spices mo ki bangi ki khasi ni don mo ki muslim musla ki long ki lashi ki tu mo lani de ki snap jeng ki so aja ka bangin berat ni la man pendon kami ki example la dengi kwa banana cake ni shat do banana tingi kwa lemon mo lemon kembut jaka ngile ki khasi ngi berat i tu handai jeng sha la dengi than la dengi sagrain ni suber kini ki jingbam ki bangi kwa mo ban sma ubi kemut kita ki dei ki wei ki lat ki ba ngin yo ken ban enjoy kata ka jingbam mo da ka ba ka bangru aku ju ko por bat kan teiru ya ka met. Well, my first question to you is, are baked foods good or bad for our health? To answer your question plainly, it's a yes and a no. Because it will depend on your mindful and conscious choices while actually choosing to have any baked products. So usually when you go, I would request every person to look into the labels that are in the baking products, so as to know exactly what kind of ingredients are being used. Because the ingredients which are the main ones that are being used for the bakery products are usually refined flour, sugar, butter. Some of them even use vegetable oil. So all that they are all very high caloric density food, and they tend to cause, we call it a non-communicable diseases now, which leads to diabetes, hypertension, obesity, or any other metabolic disorders. Right. So, talk to us a little bit about some of the health risks caused by consuming bakery items.
or maybe, excessive sweets, let's say. Yes. So whether it's sweets, you're saying, or bakery products like biscuits, or cakes, or muffins, the thing is, if you know the bakery, if it's a good bakery and you know the ingredients that are being used, then it's okay to be eaten in moderation again, because those any food, whether it's bakery or even like fried products, they do have their benefits also, but also it causes a lot of the trans fat that is used in it. It causes a lot of bad cholesterol deposition into our arteries. So basically, for my patient, I always advise them to look into the ingredients, and obviously it's relishing, but then to either look for a substitute or in moderation. So how does one cut down then on the intake and give us the probable advantages if someone is able to do so? See, if given a choice whether I should eat fast food or I should eat these pakoras and stuff like that, it's better you eat bakery food, because as in there, at least the oil which is usually trans fat is not used. So the oil, like there are substitutes for oil, like you can use olive oil or canola oil or sunflower oil for baking, and pure butter, because some bakeries they do use margarine. So margarine is a bad fat. So if it is a bakery which is using all the healthy ingredients and the substitutes in it, then they can always opt for that. For like refined sugar, like simple sugars that are being used, they can be substituted with something called as stevia. That stevia is like, it's a plant. So they are also a type of sweetener, but they're not sugar. They're not sucrose. They are like polyols. So they're different type of sweeteners basically, but they're not sugars basically. Okay, so they use that. Some of them use this oil, as I told you initially, and instead of refined flour, they can use a flour which is high on fiber, and those with a low glycemic index, like ragi flour, oat flour, or some of them they use almond flour now. Many of the bakeries are using it. So substituting this, which are actually low in fat and high in fiber, it's good and nutritional for the body. Habari ni kong hadu kat no kita ki jingbam bakery kita lani ki ktah ya ke jingkot jingkhia jong kibrio. Tikini ki jingbam da fi bam teng arsin license tayo kam da ktah than ga ni kamet tang man bam man kasni but step but meat bandi sha du roti du biscuit du cake te kam bhasho te kamet kini ki jingbam bakery kidei bashnada u refined flour u maida uni da don vitamins but minerals sho balei ba utu kau ba de raw material dong tu maida utu ubon ki vitamins minerals te por bashna but you new maida kila le ki process ba belakta bha you tu ban pen kala ban long refine ba kin yo ban shet cake ban shet roti ki breo te unie u jingbam da phi bam palat upen kio e ke shini hakamet ki khot blood sugar spike te takadaw menta ki por pinyu ki breo ki bon ha kata jing pang shini ka diabetes te kawe kadaw kade baki bam palat kini ki refined carbohydrates umai daw de way ye kajaru kala bande tang mde tang kataru kade ka jing im jungi hi ba kala sup te ki breo kim khi te kalong ka jingbam jong kini ki along kumbas hapalat ya ka jing khi jong ka met jungi te na komtakin kinsa yo pang ki breo bakam long balance ka jingbam but ka jing khi koit ban khiah hakini ki por menta don kam ka discipline baleng ongomta baka jing im jungi klap hair kila bon pelat ki distractions haka jing im jungi la sup nengkong ni la sup bangim hap yai shara she kila adon ki skuti ki kali ban poi she tingim yai ki jatsu kamut kim khi kamet rajong te dakwa ban koit ban khia ni hap pen million ban pen khi kamet rajong pidi ban pak kali kham jingai na jing train na school ban ya dikchat hayeng la jong pidi ban kiu ma jing king pidi ban sbat ban tri kam hayeng kumta ti ban
shed bam man ni ka bam ru menta la sup pelat adon distractions baki don ki jingbam balong instant pa pishu pon niu tu jingbam hasan minit la long bam pishu order nabar lawan hayeng pishu defrost ki ata ki mumu la yo bam no ti kum ta kan bala jai tu ki brio ban lek chadu shayo ban lek jet ki jur balong fresh babha ban simpor ban shed hayeng kita ki distractions kila along bun palat tidak kwa ban koit ban khiah ni hab ban don discipline ni hab ban kwa ladi ban pit bha ban koit ban khiah ti pi hab hi ban penlut por ban shed hi ban pit bha ba ki biang lut ki tu ki jingbam ban bangin klan bangin te ban ngi de ban pin million ban ki ladi da film la ban yo opor ban le gym ni ban le she ban yo exercise te le ki barit kan ki kam ba pin yo ban ki ketik chat ban long active ban te kamet Nganget bakapor kaladay bangin dathau dawo ban pinbyang yaki jingbam batay met haki jingbam bakery baro barakaju kapor ban pikiru ban bam singam klem da don kaperkhat ngorem haka ei kabangibam ngadai aron lingdo hadung di kendo pat hakawai kapor blessibon